Hare Krishna. Who is not understanding Polish? One person. You understand Polish? Yeah. Yeah. Okay. Hare Krishna. You don't understand. Chuk chuk. Okay. Hare Krishna. So now, for the whole month of Martik, we celebrate glorious Damodar, Lord Damodar. Przez cały ten chwalebny miesiąc Kartik, który do nas właśnie przypada, świętujemy Pana Damodarę, który jest w swojej dziecięcej, maleńkiej postaci, who appeared in a very small childhood form. And we sing Damodarashtaka, which is authored by Satyavrata Muni, great devotee of the Lord. I śpiewamy taką pieśń Damodarashtaka, którą skomponował Satyavrata Muni, który jest wielkim wielbicielem Kryszny. To, co on widzi, jest
bardzo wysoką platformą świadomości Kryszny. What he is able to observe, this is very high position in Krishna consciousness. I co on widzi? And what he is seeing? He is seeing that the Satchitananda form of the Lord has earrings in the shape of sharks. That he is very beautiful. That his earrings are swaying here and there. And he is very beautiful in the spiritual sky of Gokula. And he is running away from the mortar where his mother wanted to tie him down. Więc ten Satyavrata Muni widzi tego przepięknego pana Damodare, który jest w postaci maleńkiego chłopca, który ma złote kolczyki w kształcie rekina, które się kołyszą, jak Kryszna biegnie. I Kryszna, on widzi to w tym momencie, jak matka Jashoda biegnie, podąża za Kryszną, bo chce go związać, przywiązać go do moździerza. Jest to związane z samą historią. Jak Kryszna był bardzo psotliwy. Kryszna w swoim wczesnym dzieciństwie był bardzo psotliwy, tak jak wiele różnych dzieci. So Krishna in his childhood was very naughty, like many other children. He was playing, different things, and sometimes Mother Yashoda had to pacify him, cool him down. He tried to do this. So Satyavrata Muni is seeing this, and this is extremely rare to see. To see the Supreme Personality of Godhead, the transcendence, the Supreme Transcendence in His personal, beautiful form. I ten widok tej transcendencji, tej najwyższej osoby Boga, tego wielkiego majestatu, który nagle pojawia się w postaci niewielkiego dziecka, które odbywa swoje różne rozrywki, jest widokiem niezwykle rzadkim. I właśnie temu Panu Damodarze Satyavrata składa swoje pokłony. I to, co on widzi, jest niezwykle wzniosłą pozycją wiadomości Kryszny. Dalej następuje opis całej tej wizji, którą posiada Satyavrata Muni. And further it goes the vision what Satyavrata Muni is seeing. And this is the far end of Krishna consciousness, of the process which we are going now. I to jest, powiedzmy, tym drugim końcem tego procesu, którym my teraz podążamy procesem Bhakti Yogi. Ale żeby się tam dostać, trzeba zacząć od zrozumienia podstaw. But to be able to behold, to be able to see this wonderful, beautiful transcendence in His personal sweet form, we have to begin from the very beginning of spiritual life. Ale żeby zobaczyć tą postać kiedyś, tej słodkiej transcendencji, jego przepięknej, prześlicznej postaci, musimy zacząć od samych podstaw. Od ABC świadomości Kryszny. ABC świadomości Kryszny zawarte jest w drugim rozdziale Bhagavad Gity. And the ABC of spiritual life is in the second chapter of Bhagavad Gita, where Krishna describes the difference between matter and spirit. W drugim rozdziale Krishna opisuje różnicę pomiędzy ciałem a duchem. Przeczytamy sobie teraz werset drugi. Werset 17 drugiego rozdziału, który brzmi tak. Avinashi tutad vidhi yena sarvam idam tatam vinasham madhayasyasya nakashchit kartum arhati. Wiedz, że to, co przenika całe ciało, nie podlega zniszczeniu. Mówi Krishna do Arjuna. Nikt nie jest w stanie zniszczyć wiecznej duszy. So, Krishna speaks to Arjuna. Please know that this which pervades the whole body never gets destroyed. Nobody is able to destroy eternal soul. So there are two things. There is material body and spiritual soul. Są więc dwie rzeczy. Jest materialne ciało i jest duchowa istota, dusza. I zrozumienie różnicy pomiędzy nimi jest początkiem
tej drogi, która pozwoli nam kiedyś zaobserwować, czy wniknąć na platformę transcendentalną, gdzie będziemy mogli zobaczyć o wiele bardziej interesujące rzeczy. So we have to start from the very beginning to be able in the future to see this more advanced spiritual realization. Znaczenie Śrila Prabhupady. Werset ten wyraźnie tłumaczy, co jest prawdziwą naturą duszy, która przenika całe ciało. Każdy może bez trudu zrozumieć, co tym jest, co przenika całe ciało. Jest to świadomość. Każdy z bólów i przyjemności odczuwanych przez jakąś część jego ciała, czy też przez cały organizm. Zasięg tej świadomości ogranicza się do jednego ciała. Bóle i przyjemne doznania jednego ciała nie są znane innemu ciału. Zatem każde ciało jest wcieleniem indywidualnej duszy, a symptomy obecności duszy odbierane są jako indywidualne świadomości. Purport, written by Śrila Prabhupada. This shloka explains clearly the real nature of the soul which pervades the whole body. Everybody can understand without any difficulties what is this which pervades the whole body. It is consciousness. Everybody is aware of pains and pleasures felt by a particular part of the body or the whole body. The extent of this consciousness is limited to one's personal body. It means the pains and pleasures of one body are not known to someone else. If I have some pain in my body, nobody else can feel it. If I feel some pleasure, let's say I'm eating something tasty, only I can taste it because I am aware, I am conscious of this experience. This means there is vast difference between matter and spirit. Body, my body, and myself, me, living inside the body. A więc jest tutaj zaznaczona wielka różnica pomiędzy tym, co jest ciałem, a tym, co jest duszą, czyli na przykład kiedy coś mnie w ciele boli, to możecie rozpoznać po wyrazie mojej twarzy, ale was to nie boli. To mnie boli, ja to czuję. Ja jestem świadomy, ja tego doznaję. Albo kiedy doznaję przyjemności, na przykład jem coś smacznego, jakiegoś gulab jamena, ja to czuję, a wy tylko sobie możecie wyobrazić. Więc od tego pozornie banalnego punktu rozpoczyna się cała podróż świadomości Kryszny, żeby zrozumieć, że ja nie jestem tym. To jest tylko moja maszyna. So this is the very beginning to understand that this is not me. This is my body. This is my machine. This is my covering. This is my cloth. This is my kurta. This body is like my kurta or my jeans. It is not me. And this we should understand by the scriptures and by reasoning. I to można zrozumieć z Pism Świętych, z siastr oraz przy pomocy wnioskowania. Musimy posłużyć się pewnymi przykładami, które pozwolą nam zrozumieć różnicę między ciałem a materią. Śrila Prabhupada często daje przykład osoby, która idzie spać. Śrila Prabhupada gives sometimes example of a person who goes to sleep. Somebody falls asleep. His body is resting on the bed. His eyes are closed. His ears cannot hear something going on around his body in his apartment. But in his dream, he has quite another life and experiences. In his dream, he can see a tiger frightening or some nice friend, and he can talk. He can go, he can move, he can run away, he can feel in the dream pains and pleasures. Więc kiedy idziemy spać, możemy doświadczyć tego,
że chociaż nasze ciało leży tu na łóżku, oczy są zamknięte, uszy fizyczne nie słyszą tego, co się dzieje naokoło, prawda? W naszym domu coś się może dziać, my tego nie słyszymy, dlatego że nasz umysł jest zaabsorbowany snem. I we śnie poruszamy się, kontaktujemy się z innymi, we śnie coś widzimy, we śnie coś słyszymy i we śnie doznajemy emocji takich jak strach, prawda? Kiedy śni nam się jakiś tygrys albo jakiś bandyta nas goni. Albo we śnie doświadczamy przyjemności. I co to oznacza, kiedy moje ciało leży nieaktywne, a ja tego doświadczam? Czyż nie oznacza to wprost, że ja nie jestem tym, co tutaj śpi? To oznacza bezpośrednio. So, it means directly that when I'm seeing something in the dream, I'm feeling something in my dream, I'm hearing something in my dream, in spite of all my body, all my senses being shut down on my bed, it means directly that I am not dead. And everybody of us can realize this every night. And the next morning when we wake up, immediately we can realize, oh, I just dreamt about something, about someone, but now I am here. That means sometimes I'm there, sometimes I'm here. That means I is not this or not that. And we should meditate on this point the whole life. Because then, one day we will catch that point. That I'm neither of this, none of this, I'm not this and neither that. I o tym punkcie powinniśmy medytować całe życie, każdego dnia. Że skoro następnego dnia rano się budzę i jeszcze pamiętam resztki snu, o, śnił mi się jakiś, powiedzmy, znajomy, jakiś przyjaciel. Ale już jednocześnie moja świadomość się budzi w tym momencie, widzę, a, jest poniedziałek, czas do pracy i tak dalej. I jestem świadomy w tym momencie, że przed chwilą byłem w innej rzeczywistości, teraz jestem w tej rzeczywistości. Więc powstaje pytanie, do której z tych rzeczywistości ja należę. I czy ja jestem z którąkolwiek z tych dwóch rzeczywistości związany. I w związku z tym jest taka piękna historia, którą już wiele razy opowiedziałem, o królu Janaka. And in this connection, I will tell you a very nice story. I told this story here many times, and it's a very nice story. This is about King Janak, you know King Janak. So one day, after his meal, King Janak took rest, afternoon nap. And he fell asleep, and suddenly one minister comes, wakes him up, you know, and he's shouting, King, my dear king, some enemy attacked us. So King Janak immediately gets up, you know, takes his armor, his, quiver, his bow, sword, and his horse, and he's rushing to the battle. Więc sytuacja była tak, że król Janak któregoś popołudnia, kiedy sobie zjadł obiad, położył się spać, ale nie pospał długo, bo nagle przylatuje jego minister, szarpie go za rano i mówi, król, wstawaj, bo zostaliśmy zaatakowani. Z sąsiedniego królestwa zostaliśmy zaatakowani, prawda, i musimy się bronić. Więc król się natychmiast zrywa, bierze kołczan, łuk, strzał, ubiera się w zbroję, łapie konia i jedzie do bitwy. Niestety przegrał tę bitwę. Nie będziemy opowiadać o całości, ale żeby szybko powiedzieć, i król Janak został ostatecznie, królestwo zostało pokonane. Tamten zwycięzca król nie zabił go, tylko go wygonił. So, King Janak lost the battle. But he was not killed by this enemy king, but he was banned. He had to leave his kingdom. So he went to another kingdom. And he was completely destroyed, physically wounded, on his... he was defeated as a kshatriya, as a king, so he was in great despair. A więc król Janak był nie tylko, że zraniony, ale
pokonany również w swoim mentalu, cierpiał bardzo mentalnie, ponieważ dla kshatri porażka jest po prostu nie do przyjęcia, tym bardziej dla króla. No i został on wygnany do następnego królestwa, do jakiegoś królestwa obok. No i ten król parę dni nie jadł, był strasznie głodny. Jak jesteśmy głodni, to nie lubimy. A on przez parę dni nie jadł. I cały czas przeżywał, bo myślę, tą swoją porażkę. Nagle patrzy, ale stoi tutaj kolejka ludzi, tam wydają jedzenie, prawda? Jest jakaś taka garkówka, stoją kotu i nakładają ludziom na liście bananowca jedzenie. No to stanął w kolejce. So King Janak was very hungry and completely devastated, but what could he do? He could see a line of people waiting for, they were distributing prasadam. There were big pots, somebody was distributing khichdi, yeah? So he stood in the line and he's waiting till he can get his prasadam. Nieszczęśliwie tak się stało, że osoba, która stała tuż przed królem, wzięła resztki z kotła. Nie zostało do niego w ogóle jedzenia. But the person who stood just in front of him, he took the rest of prasadam. There was nothing left. So King Janak was even more, despair or sad, morose. But then this man told, just wait, maybe I can scratch something, maybe some burnt prasadam is on the bottom. Ale ten co rozdawał, mówi, poczekaj, już tak rozpaczasz, może tutaj coś zeskrobiemy, może coś przywarło do tego kotła, może coś tam przypalone jest. No i coś tam mu nałożył na liścia bananowca, daje temu królowi. No i król myślał, że sobie to gdzieś zje spokojnie, prawda? Zaczął się rozglądać, gdzie może sobie pójść, usiąść, żeby zjeść to sama. Ale co się stało? No po prostu przebiegał obok niego chłopiec, który się bawił latawcem. Zawiał wiatr i ten latawiec wyrwał mu się z rąk temu chłopcu i wpadł prosto w to prasadam króla i wszystko się wywaliło w piasek. No i król zaraz był zdruzgotany, po prostu koniec. Nawet ostatniego spalonego prasadam nie mógł dostać. So he got his prasadam, on the banana leaf. He's looking for some place where he could sit and eat nicely. But there was a boy like him, playing with a kite, running nearby. And there was suddenly a strong wind, and this kite, was taken by the wind, and suddenly this kite, just rushed into his plate, banana leaf, and all the prasadam got lost straight to the ground. So King Janak was destroyed completely. And he was lamenting like anything. I król Janaka był wtedy taki zdesperowany. Po prostu padł na ziemię, zalał się łzami. W pewnym momencie czuje, że ktoś go szarpie za ramię i mówi: królu, dlaczego tak rozpaczasz? I nagle się obudził. Usiadł na swoim łóżku, patrzy, że jest w swoim komnacie. A wszystko, co było, to był jego sen. And suddenly, somebody is shaking his hand. Oh king, why do you cry like this? And suddenly the king woke up. And he could see that he is still in his palace. He just took his nap. This was all but a dream. Nothing else but a dream. But this is not the end of the story. This experience of the dream was so realistic that King Janak began to wonder, what is reality? Was this reality in the dream, or this is reality outside of the dream? I król Janaka, to przeżycie było tak potężne, taki wywarł na niego wpływ, że król Janak zaczął się zastanawiać cały czas, co tak naprawdę jest rzeczywistością. Czy to, co mu się śniło, jest rzeczywiste? Czy teraz na jawie? Czy to jest rzeczywistością? I tak bardzo go ten temat zaprzątnął, że zarzucił sobie wszystkie królewskie obowiązki i ministrowie zaczęli się martwić, że król Janaka nie wykonuje swoich obowiązków króla. Minęło parę dni i całe królestwo o tym zaczęło gadać. Wszyscy mówili o tym, że król miał sen.
I usłyszał o tym na bazarze wielki mędrzec Ashtavakra, który postanowił odwiedzić króla wtedy. So, king gave up, he forgot about his royal duties, because he was, he meditated all the time. What is the reality? This one or that one? So, he forgot to fulfill his duties. And within a short time, few days, the whole kingdom was talking about king's dream. And people were talking, on the bazaar. Huh? And one sage, Ashtavakra Muni, was passing by to the bazaar, and he could hear that king has dream, and he is now wondering what is reality. So Ashtavakra Muni wanted to visit the king. So he went to the king. They greeted each other, and King Janak asked him. He told him. He narrated the whole story, and he's asking him, which one is real? Was my dream real, or this is real? Our talking is real. And then Ashtavakra Muni asked him, my dear king, was this situation, our talk, your lovely wife, your splendid kingdom, everything, was it present in your dream? No. In the dream there was only despair, there was defeat, there was wounds and tears and big pain. And do you find all these things right now here? Did you lose your kingdom really? Are you crying now? And then King Janak is wondering, okay, it means nothing is real. This is not real and this is not real. And then Ashtavakra tells him, no, you cannot tell him nothing is real. This was not real. This is not real. But somebody who is watching this and that is real. Exactly the same with our dream. There is somebody real who is watching night dream and who is watching the day dream. What we do now, going to work, fulfilling all our duties, this is nothing else but a daydream. I ta historia rozwinęła się w ten sposób, że Ashtavakra Muni odwiedził króla. Król opowiedział swoją historię, ten cały sen, prawda, i nie wiedział, jak rozwiązać ten problem, więc Ashtavakra go się pyta. Mój drogi król, czy w tym śnie były te elementy, które widzisz teraz? Masz kwitnące królestwo, wcale nie jesteś pokonany, nikt nie zginął, ty żyjesz. A on mówi, nie, we śnie była porażka, były łzy, były rany, po prostu było samo cierpienie. I teraz na odwrót. A czy tu, gdzie teraz sobie siedzimy, rozmawiamy, jest twoje kwitnące królestwo, czy jest tutaj przegrane królestwo, czy tutaj są łzy? On mówi, no nie. Tamtej rzeczywistości nie ma tu, a tej rzeczywistości nie ma tam. No i król Janaka zaczął się orientować, że coś tu nie gra i mówi, czy w takim razie należy wywnioskować, że tamto było nierzeczywiste, to jest nierzeczywistością? To było iluzją i to było iluzją? Czy to znaczy, że wszystko jest iluzją? Ja Ashtavakra mu wtedy powiedział, nie. Tamto to była iluzja, to co widzisz tutaj też jest iluzja. Ale jest ktoś, kto obserwuje jedną iluzję i drugą iluzję. I ten ktoś jest rzeczywisty. Tak jak w naszym codziennym funkcjonowaniu. Kiedy idziemy spać, pisze to Śla Prabhupada, mamy sen nocny. Kiedy budzimy się rano, mamy sen za dnia. Śnimy, że idziemy do pracy, że robimy karierę, że zarabiamy itd. Jest to nic innego jak sen. Natomiast jest ktoś, kto jest rzeczywisty. Każdy z nas, duchowa, żywa istota umieszczona w tym materialnym ciele. I tutaj Krishna mówi w Bhagavad Gicie, wiedz, że to, co przenika całe ciało, nie podlega zniszczeniu. Nikt nie jest w stanie zniszczyć wiecznej duszy. Więc jeżeli król Janak zginął podobno w bitwie,
Gdyby zginął życie, to też dotyczyłoby tylko jego ciała. Nic nie jest w stanie zniszczyć duszy. Dusza, która przechodzi przez stan snu i przez stan jawy, jest jeszcze trzeci stan, przez który przechodzi stan suszupki, głębokiego snu. W tych wszystkich snach dusza jest niezmienna. I w innych wersetach wiemy też, że nie ma początku ani końca. So, as this verse from Bhagavad Gita says, know that this which pervades the whole body, consciousness, this is never destroyed. Consciousness is the energy of the soul, is our energy, and we never get destroyed. The circumstances, our body may change. Sometimes we are in the dream, night dream, sometimes we are in the daydream. But in both situations which are changing constantly, we remain always the same. And we are always eternal. And even after giving up this body, we will continue our eternal life. Dalej Śrīla Prabhupada pisze: wielkość tej duszy przyrównana została do 1/1000 czubka włosa, równej rozmiarami punktowych. Potwierdza to Śvétā Upanishad. Jeżeli podzielić czubek włosa na 100 części i następnie każdą z takich części na dalsze 100 części, to każda z nich będzie miarą wielkości duszy. Podobnie to samo mówi Chaitanya Charitamrita Madhya 19:140. Istnieje nieograniczona ilość cząstek atomów duchowych, równych rozmiarami 1/100000 czubka włosa. Zatem indywidualna cząstka duszy jest atomem duchowym mniejszym od atomu materialnego, a ilość takich atomów jest niezliczona. So now we are coming back to the commentary of our Acharya Śrīla Prabhupada, and he says the size of the soul is compared to 1/10,000th part of the tip of the hair, of one hair. At one point, very, very tiny point. And this is confirmed by Śvétā Upanishad. If you divide a tip of the hair into 100 pieces, and then you take one of these pieces and divide it again into next 100 pieces, this is the size of the soul. And similarly, Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19:140 confirms this. There exists a limited amount of spiritual atoms, which in size are equal to 1/10,000th part of the tip of the hair. Therefore, we can conclude that individual soul is a spiritual atom, smaller than material atom. And the amount of this atom, spiritual atoms, is unlimited. Ta bardzo mała iskra duchowa stanowi podstawę ciała materialnego, a działanie jej rozprzestrzenia się na całe ciało. Podobnie jak na całe ciało oddziałuje również czynny składnik jakiegoś lekarstwa. Ten prąd duszy odczuwany jest w całym ciele jako świadomość. Jest to dowód na obecność duszy. Każdy może zrozumieć, że ciało materialne minus świadomość równa się ciało martwe. I świadomość ta nie może zostać przywrócona ciału żadnymi środkami materialnymi. Zatem świadomość nie powstaje przez kombinację elementów materialnych, ale jest źródłem dusza. So, there is very little spark, spiritual spark, is the basis of material body. Material body cannot exist without this tiny spiritual atom. And its influence is distributed throughout the whole body, just like a medicine is influencing the whole body. Let's say we have some fever, we take some medicine, and the effect of this medicine spreads throughout this body. So in the same way, our consciousness is spread through our body. It means when I pinch myself, you do not feel it. Kiedy ja się uszczypnę, wy tego nie czujecie. I to samo dotyczy was wszystkich. To znaczy każdy z nas jest wyodrębnioną
cząstką, która jest świadoma swojego własnego ciała. Gdzie w ciele usytuowana jest dusza? Where in the body is situating the soul? Ta dusza rozmiarów atomu oddziałuje na określone ciało. Według Mundaka Upanishad znajduje się ona w sercu każdej żywej istoty. So, this spiritual atom soul, which influences one particular body, according to Mundaka Upanishad, is in the heart of the living entity. Ponieważ oszacowanie jej wielkości nie leży w możliwościach współczesnej nauki materialistycznej, niektórzy z naukowców twierdzą niemądrze, że dusza w ogóle nie istnieje. So, because materialist scientists cannot comprehend the soul, they cannot measure it, they claim that there is no soul. Dalej. Indywidualna dusza rozmiarów atomu przybywa w sercu razem z duszą najwyższą. Dlatego wszystkie energie ciała, wprowadzające ciało w ruch, emanują z tej części ciała. Cząsteczki niosące tlen spłuc gromadzą energię pochodzącą od duszy. Kiedy dusza opuszcza serce, zanikają czynności krwi wywołujące fuzję. Medycyna uznaje wagę czerwonych ciałek krwi, ale nie jest w stanie stwierdzić, że źródłem energii jest dusza. Medycyna przyznaje jednak, że serce jest środowiskiem wszystkich energii ciała. So this individual soul is situated in the heart together with the Supreme Soul. Particles carrying the oxygen from the lung, they gather energy which comes from the soul. When the soul leaves the heart, then all these functions of the blood cease to work. Pharmacology accepts the red, red vessels, red in the blood, but they cannot ascertain that the source of the power comes from the soul. Te atomowe cząsteczki całości duchowej porównane są do molekularnych promieni słonecznych. Promienie słoneczne zawierają niezliczoną ilość takich promieniujących cząstek. Podobnie fragmentaryczne cząstki Najwyższego Pana są atomowymi iskrami promieni Najwyższego Pana, nazwanymi Prabha, energią wyższą. Więc bez względu na to, czy jesteśmy zwolennikami wiedzy wedyjskiej, czy współczesnej nauki, nie możemy zanegować istnienia duszy w ciele. A naukę o duszy dokładnie opisuje Bhagavad Gita sam, osoba Boga. So this atomic particles of spiritual totality are compared to molecular rays of the sun. The rays of the sun contain unlimited amount of small particles of light. And similarly, fragmental parts of the Supreme Lord are atomic sparks of the Supreme Lord. They are called Prabha, higher energy. So whether we accept Vedic knowledge or modern knowledge, we cannot negate the existence of the soul in the body. And the wisdom about the soul is explained, is clearly explained in Bhagavad Gita by the Supreme Lord. So this is the very beginning of Krishna consciousness of spiritual life. To understand that I'm not this machine, I'm not this body. I can exist without the body. I can be conscious of one body during the day, and I can be conscious of another body, dreaming body, during my sleep. Ale to jest początek świadomości Kryszny, zrozumieć, że ja nie jestem tym opakowaniem, tym ciałem, ja nie jestem tym pojazdem, ja znajduję się w nim. I ja jego doświadczam w różnych sytuacjach, czy jest to sen w nocy, czy jest to sen za dnia. To czego doświadczamy na co dzień, jest niczym innym jak snem.
kiedy podajemy swoje różne fałszywe identyfikacje, którymi po prostu nie jesteśmy. Dusza jest w stanie istnieć niezależnie od ciała i nawet poza nim. I naszym celem jest przygotować się do najtrudniejszego momentu w życiu człowieka, którym jest ten moment, kiedy będziemy to materialne ciało opuszczać. I stan naszej świadomości w tym momencie będzie determinował nasze przyszłe przeznaczenie. So, our job, our duty, our business is to prepare for the most important moment in the whole life, which is living this material body. Because the state of our consciousness will determine our future destiny. So if our consciousness is material consciousness, we are going to end up in another material situation. But if we raise up our consciousness to spiritual consciousness, then we can go to the spiritual plane, where we are going to see similar things that Sakyavrata Muni was witnessing in his meditation about the Supreme Lord being a child. Więc kiedy uda nam się zrobić postęp świadomości Kryszny i kiedy przygotujemy się na ten najtrudniejszy moment, jakim jest opuszczenie tego ciała, to jeżeli będziemy mieli w końcu święty świadomość materialną, to zostaniemy przeniesieni do następnej materialnej sytuacji. A jeżeli nasza świadomość będzie oczyszczona, jeżeli będzie duchowa, w naturalny sposób zostaniemy przeniesieni do następnej duchowej sytuacji, gdzie być może będziemy mogli doświadczyć rzeczy podobnych, które ujrzał w swojej medytacji Sakyavrata Muni. Czyli osoba, która jest zaawansowana w świadomości Kryszny, jest w stanie brać udział w rozrywkach najwyższej osoby Boga w jego przeróżnych postaciach, takich jak Pan Damodara czy inni. So, when someone is advanced in Krishna consciousness, then he can take part in Krishna Lila. He can take part in pastimes of Krishna. And he can see Lord in one of his unlimited incarnations, just like a child or some other incarnation. And this is our goal, because we are not going to rot anymore in this material world. Ponieważ naszym zadaniem nie jest tutaj gnić dalej w tym materialnym świecie. Więc może jest czas na pytanie. Hare Krishna. Podobała Wam się historia z Janakiem Maharajem? Janak Maharaja poszedł spać. Śpimy co noc? Do we sleep every night? Do we have dreams very often? Maybe we do not remember all the time. But everybody knows, okay, I dream sometimes. And when I wake up, there's different reality. Then I can question myself, who is watching both states of consciousness? Me. And who is that me? Not this body on the bed. Więc kto jest obserwatorem tych dwóch stanów świadomości podczas snu i podczas jawy? Powinniśmy zadawać sobie te pytania. I wtedy ugruntujemy się w zrozumieniu, że nie jestem tym materialnym ciałem. Okay. Jeżeli nie ma pytań, to dla Prabhupada i Jai. I przechodzimy do następnego punktu programu. Poprosimy teraz Pujari. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Dziękuję za uwagę. Okay.
Jai Gauranika, 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 Jai Gauranika. Jai
Nandi Goswami, Asre Bhaktivedanta Swami Maharaj Prabhupada ki Jai Om Vishwapasa Mahamsa Parivar Kacharya Sundara Sratha Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Maharaj Prabhupada ki Jai Om Vishwapasa Gaura Kishora Das Baba ji ki Jai Om Vishwapasa Satchitananda Bhaktivedanta Thakur ki Jai Om Vishwapata Vaishnava Sarva Goma Shri Jagannath Dasa Baba ji Maharaj ki Gopti Vaishnava Vrinda ki ISKCON KRAKOW founder Acharya His Divine Grace Prabhupada ki Mama Acharya Shri Thakur ki Jai Shri Rupa Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Sant Goswami Prabhu ki Jai Shri Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Vrinda Shri Vrinda ki Shri Radha Krishna Gopal Gopinatha Shama Kunda Radha Kunda Devi Govardhan ki Shri Vrindavan Dham ki Shri Navadvip Mayapur Dham ki Ganga Mai ki Yamuna Mai ki Bhakti Devi ki Tulasi Maharani ki Shama Veta Bhakta Vrinda ki Shri Harinama Sankirtan Yagya ki Gaura Premananda Zebranim Bhaktam. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to Shishi Guru Guranga. Shelkafa Shla Prabhupada. All glories to Shla Prabhupada. A można wcześniej wychodzić?
Dobra, to nie będzie wyszło. Nie, dobrze. Proszę.